கட்டுமான பணியில் இன்றைக்கு கட்டுமான பணியினுடைய டிசைனராக நிபுணர்களால் இங்கே இதில் பணியாற்றி சிறப்பான தன்னுடைய திறமையை. One teacher identified my hard work, my real self. About knowing your niche. So you are strong in your niche. So know my life and even my, I've been an entrepreneur since I was 18 while I was in college. And So that, that's determination. You stay up, you show up. There is a lot of emotions in the book from all of us over there who I've. இப்போ நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக போகுது பிளஸ். என்னது 5+ OTTs, 800+ பிளாக்பஸ்டர் மூவிஸ், அதுவும் 1+, 2+, 3+, மல்டிப்ளஸ் லாங்குவேஜஸ்லயா? எக்ஸ்க்ளூசிவ் மூவிஸ், பிராண்ட் நியூ வெப் சீரிஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷார்ட் மூவிஸ். வாவ், இதுல இவ்ளோ பிளஸ் இருக்கா? இதுல இருக்க ஒரே ஒரு மைனஸ், அதுவும் நமக்கு பிளஸ் தான். மத்த எல்லா OTT-யை விட மைனஸ் பிரைஸ்ல, அதுவும் ஒரு நாளுக்கு ₹1 தான். OTT Plus டவுன்லோட் பண்ணி நான் என் சந்தோஷத்தை பிளஸ் ஆக்கிட்டேன். அப்ப நீங்க OTT Plus இது ஆல் இன் ஒன் ஆப். உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. OTT Plus இதுல எல்லாமே பிளஸ். மாலை வணக்கம். இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து மாநிலங்களிலிருந்தும் வருகை தந்து கட்டுமான பணியில் எப்படியெல்லாம் சாதனைகளை படைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை, ஒவ்வொரு நிலையிலும் பெண்கள் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்த இடத்திற்கு, தொழில் முனைவர்களுடைய ஆளுமை, பெண்களுடைய தொழில் சார்ந்த பணிகளை எப்படி முன்னெடுத்து நடத்துகிறார்கள் என்பதையும் ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்கின்ற ஒரு வாய்ப்பினை இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக நீங்கள் பெற்றிருந்தாலும், இன்றைக்கு பெண்கள் மிகப்பெரிய அளவில் சாதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, ஒரு பெண் இன்றைக்கு படித்திருந்தாலோ, ஒரு பெண் பணிக்கு சென்றாலோ, அந்த குடும்பம் மிகப்பெரிய இலக்கை நோக்கி பயணிப்பதற்கு அவர்களுடைய பங்கு மிகப்பெரிய அலைப்பெறாத ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு பெண்கள் மிகப்பெரிய அளவில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றார்கள். அதற்கும் ஒரு படி மேலே சென்று தொழில்களையும் செய்து நம் பல பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி தர முடியும், நம்மால் பல பேர் வேலைகளை செய்வார்கள், செய்ய முடியும் என்கின்ற தன்னம்பிக்கையை உருவாக்கி புதிதாக தொழிலில் நம்மை இணைத்து கொண்டு பணி செய்து கொண்டிருக்கின்ற இவர்களை எல்லாம் அழைத்து இன்றைக்கு இங்கே அது கட்டுமான பணியாக இருந்தாலும் பல பணிகளை சார்ந்த பணிகளாக தங்களை அடையாளம் காணப்பட்டு ஒரு முன்மாதிரியான பெண்கள் சேர்ந்து இந்த நிகழ்வில் அவர்கள் தன்னை இணைத்து கொண்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் பகிர்ந்து கொள்கின்றார்கள். ஆகவே இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு பெண்களுக்காக பல உரிமைகளையும் பல வாழ்வில் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை காணுகின்ற வகையில் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில் தொழில் செய்ய தொழில் முனைவர்கள் முன் வருகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு மானியத்தையும் கொடுத்து, தமிழ்நாடு அரசு உங்களுக்கு எந்த நிலையிலும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறோம் என்பதற்கு ஒவ்வொரு சட்டப்பேரவையில் ஒவ்வொரு பட்ஜெட்லையும் அதற்கான புதிய புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி பெண்கள் மிகப்பெரிய வாழ்வில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய வல்லுநர்களாக இருக்கிறார்கள், அவர்கள் சார்ந்த தொழில்கள் சிறப்படைகிறது என்ற வகையில் இந்த கட்டுமான பணியில் இன்றைக்கு கட்டுமான பணியினுடைய டிசைனராக ஆர்கிடெக்டாக இருக்கின்ற பல பேர் இன்றைக்கு பெண்களாக தான் இந்த கட்டிடங்களை வடிவமைப்பதிலும் அந்த உள்கட்டமைப்பு இன்டீரியரை சரியான முறையில் எடுத்து செல்வதை முதன்மை இடத்தை பிடிக்கின்றவர்கள் பெண்களாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே பெண்களால் நீங்கள் நினைத்தால்
நடக்காதது எதுவும் இல்லை என்கின்ற வகையில் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் விண்ணை முட்டுகின்ற வகையில் இன்னைக்கு உங்களுடைய பணிகள் மிகப்பெரிய இந்த நாட்டிற்கும் இந்த நாட்டு மக்களை வழிநடத்தி செல்லுகின்ற வகையில் உங்களுடைய பணிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு எல்லா துறையிலையும் உங்களுடைய பாதங்கள் இன்றைக்கு படிந்து அதன் மூலமாக நாடே மிகப்பெரிய வளர்ச்சி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதற்காக இந்த பெரும் முயற்சியை எடுத்து இதன் மூலமாக உங்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து இன்னும் புதியதாக தொழில் செய்வதற்கு ஒரு உந்து சக்தியாகவும் செய்கின்றவர்களை என்னெல்லாம் தொழில்களை செய்தால் அதன் மூலமாக பெண்கள் மேன்மை பெற முடியும் என்கின்ற வகையில் உங்களை எல்லாம் அழைத்து இவர்கள் அதற்காக ஒரு புத்தகங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு வெளியிடுகின்ற விழாவாகவும் இந்த கட்டுமான பணி மட்டுமல்ல தொழில் செய்கின்றவர்களையும் ஒருங்கிணைத்து அவர்கள் செய்வதை இன்றைக்கு அவர்களை அடையாளப்படுத்தி அவர்களை வாழ்த்துகின்ற வகையில் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு சிறப்பு சேர்க்கின்ற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தாம்பரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அவர்களுக்கும் வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்திலே நன்றியை தெரிவித்து அனைவரும் மிகப்பெரிய இலக்கை நோக்கி உங்களுடைய இலக்குகள் எல்லாம் கனவுகள் எல்லாம் மெய்ப்பட வேண்டும், உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் நடைபெற வேண்டும். கனவு காண்பது மட்டுமல்ல, அந்த கனவை நினைவாக்குவதற்கு உங்களை போன்றவர்கள் தான் இந்த நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய உந்து சக்தியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். உங்களை இந்த நேரத்திலே நன்றியை கூறி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கலை நிபுணர் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் இந்த நேரத்திலே அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் கட்டிடத்துறையில் இன்னும் என்னென்ன சாதனைகளை செய்யலாம் என்று படிப்பதற்காக வந்திருக்கின்ற ஐடி மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, கட்டடத்துறையில் இருந்து கொண்டு பணியாற்றுகின்ற பில்டராக இருந்தாலும் சரி, பத்திரிகை நிறுவனம் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை அன்போடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னிடத்தில் நம்முடைய திருமதி கமலா அவர்கள் நான் சென்னையில் இருக்கின்ற காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப், ஆந்திரா கிளப், எம்ஆர்சி கிளப்பில் மெம்பராக இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்னுடைய நண்பர் ராகவராவ் மூலியமாக வந்து இதுபோல் என்னுடைய தந்தையார் நினைவாக கட்டிடத்துறையிலே பணியாற்றுவர்களுக்கு அடிப்படை வளர்ச்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் பெண்கள் சார்ந்த அமைச்சரை எனக்கு தேதி வாங்கி கொடுங்கள் என்று கேட்டார்கள். நானும் நம்முடைய அமைச்சர் கீதா ஜீவன் சமூக நலத்துறையிலே இன்றைக்கு சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அவர்களை நான் அறிமுகம் செய்து வைத்து அவரும் இன்றைக்கு தேதி கொடுத்தார்கள். இன்றைக்கு தேதி கொடுத்ததுக்கு காரணமே எங்களுக்கு தொடர்ந்து 45 நாள்கள் சட்டமன்றம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றுதான் முடிகிறது சட்டமன்றம். இன்றைக்கு முடிந்து மாலையில் இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு அவர் ஊருக்கு செல்லுமாறு ப்ரோக்ராம் போட்டார்கள். ஆனால் உங்களுடைய துரதிருஷ்டமோ என்னவோ நேற்றைக்கே சட்டமன்றம் முடிந்து விட்டது. தொடர்ந்து 45 நாட்கள் அவர்கள் சென்னையில் இருந்து ஒரு நாள் 2 நாள் ஊருக்கு போனதுனால எப்படாப்பா சட்டமன்றம் முடியும் உங்களுக்கு தெரியாது, எங்களுக்கு தெரியும் அந்த கஷ்டம். சட்டமன்றத்திலே காலையில் 9:30 மணிக்கு அங்கே அமர்ந்து மாலை முடிகிற வரைக்கும் இருப்போம். அவருக்கு பல்வேறுபட்ட காரணத்தினால் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று எனக்கு காலையிலே தான் இந்த செய்தியை சொன்னார்கள். நான் கூட கமலா மேடம் என்னை கேட்டார்கள், ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கு நான் எப்படி சொல்வது என்று. அவர்களது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் வருத்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இன்னொரு விஷயம், நானே கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இருந்தது. ஆனால் நாளைக்கு தொழிலாளர் தினம் என்ற காரணத்தினால் நாளுடைய ப்ரோக்ராமில் 2ஆம் தேதியிலிருந்து ஒரு வாரம் அதுக்காக மாற்றி அமைத்திருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சிறப்பாக மும்பையிலிருந்து வந்திருப்பவர்கள், பெங்களூரிலிருந்து வந்திருப்பவர்கள், அதை சார்ந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற கட்டிடக்கலை நிபுணர்களாம் இங்கே இதில் பணியாற்றி சிறப்பான தன்னுடைய திறமையின் மூலமாக இங்கேவர்களுக்கெல்லாம் சான்றுகள் வழங்குகின்ற நிகழ்ச்சி மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சியாக இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய ஆர்கிடெக்ட் கூட
உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது, சுமனா தினேஷ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பெங்களூர்ல தான் அவங்க இருந்தாங்க, 2 பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். சுமனா தினேஷ்னா அவங்க இப்போ சென்னையில இருந்து இப்போ துபாய்க்கு போய் அவங்க ஆர்கிடெக்டாக இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட ஜூனியராக இருந்த அனுதா எப்பவும் எனக்கு தொடர்ந்து ஒரு 25 ஆண்டுகளாக எங்களுடைய நிறுவனம் அத்தனைக்கும் அவங்க தான் ஆர்கிடெக்ட். நான் எனக்கு கொடுத்திருக்கின்ற தலைப்பு சிமெண்ட் துறையில் லோ கார்பன் சிமெண்ட் எப்படி பயன்படுத்துவது, எப்படி இருக்கும் என்பதும், கிரீன் ஸ்டீல் இன்றைக்கு எப்படி அதை நடைமுறையில் இருப்பது என்பதை 2 பொருளாக எனக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். எனக்கு மேலே பில்டர்ஸ்லாம் வந்திருக்கிறாங்க, படிக்கிற தம்பிமாரெலாம் வந்திருக்காங்க, ஆர்கிடெக்ட்லாம் வந்திருக்காங்க. நான் இந்த துறையை 1980 தான் இந்த சிமெண்ட் வியாபாரத்தை நான் ஆரம்பித்தேன். 80 ஆரம்பிக்கப்பட்ட சிமெண்ட் 45 ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து எங்கள் கம்பெனியை என்ன வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம், பேர் மட்டும் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. ஆனால் எஸ்ஆர் ராஜா சிமெண்ட் என்றால் ஓரளவுக்கு அத்தனை பேருக்குமே சட்டமன்ற உறுப்பினர் தெரிஞ்சோ இல்லையோ சிமெண்ட் வியாபாரம் செய்கிற பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு யாருன்னா தெரியுமா? சும்மா சொல்கிறீங்க, தலையாட்டுறீங்க. ஆனால் பில்டர்ஸுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்வது, சிவராஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெரியுமா? சிவராஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெரியுமா? சிவராஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய ஓனர் சுப்பாரெட்டி தெரியுமா? அவர் என்ன படிச்சிருக்காருன்னு தெரியுமா? இது இல்லை. இன்றைக்கு சென்னையில் ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க, சிவராஜ் கட்டுறாங்கன்னு சொன்னால் 18 மாதத்தில் வீடு ஒப்படைக்கிறான்னு சொன்னால் சிவராஜை தவிர வேறு எந்த கம்பெனியும் கிடையாது. அன்றைக்கு சிவராஜ் என்பவர் எப்படி இருந்தார் என்று சொன்னால், லைலா காலேஜில் படிச்சுட்டு பேச்சுலராக வந்து 1978 தான் இந்த துறையை ஆரம்பித்தார். அவர் இன்ஜினியரிங் கிடையாது, ஆர்கிடெக்டும் கிடையாது, ஒன்லி கிராஜுவேட் தான். ஆனால் இன்றைக்கு அவர் கட்டி முடித்து விட்டால் அந்த வீடுடைய விலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு வீடு நம்ம ஓஎம்ஆர் நம்முடைய ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் கட்டின 74 வீடு தான் அவர் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு விற்றார். மீது எந்த வீடும் எனக்கு தெரிஞ்சு விற்கல. ஆக உழைத்தால் முன்னுக்கு வர முடியும் என்பதற்கு உதாரணம் சிவராஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சுப்பாரெட்டி அவர்கள். நான் அப்போ அந்த கம்பெனியுடைய அந்த கம்பெனிக்கெல்லாம் பிஸ்னஸில் தான் எனக்கு அறிமுகமானார். அவர் எந்தெந்த எப்படி வளர்ந்தார் என்பது தெரியும் எனக்கு. சைத்தன்யா பில்டர்ஸ் ரமேஷ் ரெட்டியாக இருந்தாலும் சரி, கன்சஸ் ஃபவுண்டேஷன் நர்சா ரெட்டியாக இருந்தாலும் சரி, நான் சிமெண்ட் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கும் போது மொத்தமே சென்னையில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு 4 கம்பெனி தான் இருந்தது. பிராசன் கம்பெனி, பிராசன் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு 2வது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்னையில் கட்டினது. அப்போது பார்த்தசாரதி சீனிவாசன் என்று இருவர் தான் அவங்க பார்ட்னர். பிராசன் கம்பெனின்னு அந்த கம்பெனிக்கு பேர். அதுக்கப்புறம் ராம்ஸ் இருந்தாங்க, அப்புறம் தேவ் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, பிஏ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தாங்க, எஸ்ஐ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தாங்க. இந்த 4-5 பேர் தான் சென்னையிலே முதல்ல ஃப்ளாட் ப்ரொமோட்டர் வீடு கட்டி விற்கக்கூடிய அளவிற்கு. இப்போ நிறைய கம்பெனிகள் வந்துட்டு மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து கூட இன்றைக்கு கம்பெனி வந்து இன்றைக்கும் நாங்கள் உட்காரும் போது தான் ஒரு கம்பெனி, எங்கள் கம்பெனி மேனேஜர்கிட்ட 1970s, nearly 40 plus years back, the tiny, very shy, introverted school student who always lived in the fear of facing her teachers, not just because they were very unkind to her, but just because she was an empath. That was me. Being an empath, in spite of being a very good performer, I always felt the unspoken fear, the unspoken pain of my co-students when the teacher used to be little harsh on them. This heaviness I carried with me in silence. So amidst this fearful space, yet I should say there was a spark that was lit.
Somewhere I realized I really enjoy being that person who can really understand the pain of others and learn so that I can help them learn and leaving away, shedding away their fear and hatredness towards the subject. Yes, that was the first time this seed of passion for teaching with compassion was planted in me. Next, coming to the next chapter, at the college, I think all of you, if you are from the southern side and you come to city for your college, you would understand what I'm talking about. So this little girl from the south, having come to the city for her higher studies, surrounded by the city brood kind of a confidence, people with high fluency in English, already high performers, shining bright, it made me feel very, very low. I should say I was totally lost till that one day when one teacher identified my hard work, my real self, the real work I put into. And I still very well remember I think it was my fifth semester, and it was the building construction drawing play. I had got a double plus. Believe me, along with that recognition, I changed the way I looked at me, what I could become. I changed the way how I looked at others. That moment I realized the power of a teacher, what a teacher could do to any student. So now in front of you, having a 3 decade of experience as a teacher behind me, I can authentically tell you this message. Every, every student is a material of significance. I really mean it. When I talk about material, being a teacher or a parent or a person who's living on earth, you'll have to identify the student or a co-being can be a diamond or can be a precious or semi-precious material, or somebody might look like a charcoal or a wood. But remember, the diamond is precious. You can only wear it on your ring or your neck or a decor. But if you want to clad your wall and the floor, you can't do it with a diamond. You need to go for a granite or a marble. In case if you want to feel the fragrance, then the granite also is of no use. Only a charcoal can help you do it with this ignition property. So every material has its worth, has a role, and highly significant. So does every student. All of us have been a student, and all of us are going to feel and experience more of students somewhere in our life. So the point that I'm making is every student, every being has a little different kind of a process. The timelines got to be different, the way the handling should be different, and the way a teacher got to approach them got to be different. So this is the main realization I really want to tell. And I also realized the duty of a teacher is not just shining or polishing the brilliant and the bright in the classroom, but always looking at the true kind of a work in the true kind of a work every child has got. So instead of look beyond the grades, the marks, the medals, and look at the real story behind the student, maybe the trauma, maybe the pains and pressures, and also understand the silence. So I always tell a good teacher does not just teach. They help the student to realize themselves, accept themselves, accept the limitation and convert it into a potential, and thereby only an exclusive unique signature is born. So this is the main thing I wanted to convey. And I would like to thank every student in my life who had crossed in my life for giving me an opportunity to be their teacher. I really consider it an honor to be in the lives of all my students and also to help me continue this journey. I would like to thank our own host, our beloved Kamala ma'am, for identifying, recognizing, and awarding. I would like to thank our chief guest, Honorable Minister for Social Welfare and Women Empowerment, Mrs. Geeta Jeevan, and also our guest of honors,
Honorable MLAs, Mr. S. R. Raja and Mr. S. Arvind Ramesh. I would like to thank my daughter who had been my pillar of support, Smriti here, my family, my husband Sashidhar and my sister and my brother-in-law who are my mother and father, and also the institution from where I am representing today, Dr. MGR Educational and Research Institute, Faculty of Architecture, and all my students. Thank you one and all for the opportunity. And I always wanted to tell you, please do not think a teacher is somewhere away around as a profession. Each one of us, every moment we are seeing, learning, observing. So each one of us are student. At the same time, all the people are looking at us. So we are impacting them. So each one of us are also teachers. So let us travel in an authentic way. Thank you so much for the opportunity. Thank you. So a thing is, you'll have to be present in the moment and go with the flow, because you never know. Life is full of surprises, and it is not about switching careers. It's about knowing your niche. So you are strong in your niche. So know your strength, and that's where your power lies. So do not leave the curiosity. That is something that keeps you going. So that's one thing I would like to share. Is what has taught me in life is, and what all of y'all should learn is that we have to keep innovating. You have to keep adapting to whatever situations come your way, and that's how I have lived my life. And even I've been an entrepreneur since I was 18, while I was in college. And like Mr. Ramesh Arvind sir was saying, that degree and what you study does not create your path. You have to choose your own path. So thanks everybody for like it. So I thank my Sri Kamla and the Honorable, our guests of honors, for giving this award, for receiving this award. To all those who are here present today, one word that I feel is determination is the only thing that keeps you going. Just a small real life incident I would like to narrate over here. I lost my father on the 4th of October 2024. And on the 20th of October, I ran a half marathon in his memory. So that's determination. You stay up, you show up every single day for those who believe in you. You keep going. You just don't have to hamper yourself. You should not stop anywhere. My journey from being a commerce graduate to the director of a scaffolding and formwork manufacturing company has been a one of full ups and downs and twists and turns. So determination is the only thing that keeps you going, and an incident which I just shared with you. So thank you so much. Stay determined, stay tuned, and stay connected. Thank you. Ladies and gentlemen here, and of course, the guest of honors, without whom this event wouldn't have been successful. I'm very thankful. So both of you made a lot of time and effort to be present here and do the honors of inaugurating and launching the book. I'm very, very thankful again. And I would like to tell a small incident. My co-brother was the one who introduced me to Mr. S.R. Raja. And he immediately, I told him, see, I want to give the awards for these women. They're incredible women. So I want them to receive it from another incredible woman. But sadly, Mrs. Geeta Jeevan, she was not able to come today. And he just picked up the phone and he made the call. And he made the appointment for me, which it is not easy. Everyone will do that. And he did it. And I would like to thank him for that. It was an instant thing. Right in front of me, he picked up the phone and he told, so-and-so is coming. Please do the appointment. And that's how this event started. And this event, when I got the appointment and when the minister agreed for this, and 4 days later, my father was hospitalized and then he passed away. It's just 2 months now since he's gone. And he was supposed to be one of the keynote speakers for this event, and he didn't even know that I was going to conduct this. So I dedicate this whole event to him.
And this coffee table book, I've written lot of work about the awardees, the conversations I had. It's like some places it's like a mini biography, it was. And finally, and Nalini, I asked her maybe a month ago, and she immediately said yes. That was really heartwarming for me. But because I was following up to do this coffee table book from September last year, I'm sorry, and it kept getting postponed. And then finally it took fire in January, and then I started following it, and then February my father passed away. And so there is a lot of emotions in the book from all of us over there, who I won't say I've authored it, I've maybe birthed the book, but you can see Professor Kumudavalli ma'am, I had really had to chop the interview what I had, the conversations, which I do feel bad, but there is going to be the unedited version on my portal, which I'm going to do it. It is so intense, so dedicated she was about her students. You could see the passion in the way she had addressed it, So that was one learning I really took from this whole the journey of writing this book. And there have been few, mistakes here and there. I hope all of you will forgive me for that, especially the awardees who have taken the book. So with this, I conclude this event for the evening, and I thank every one of you for being here. There was supposed to be a lot more people, but due to various commitments, and after we fixed the date, I came to realize today is a Muhurtam day. So a lot of people didn't turn up because of that. But despite that, with all of you here, it is a really good success, and it's a start of a new journey for Mestri and for the awardees again. And I thank again our guests of honors for being here. Thank you. And I'd like you all to have the high tea. All of you, please take the high tea. I know this is a long journey from here to the city, but please partake the high tea and thank you so much. So Mestri has been a dream for me since the COVID time. But once I had to scratch it and redo it again because I had no knowledge about computers. And the developer, the first person, it was not to my expectation, so I had to remove it and redo it again. But it was a learning for me, a learning of how the computers work. கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெல்லிங் ஒண்டி தான் தெரியும் எனக்கு. ஸோ அது ஈஸியாக இருக்கும்னு நினச்சேன், ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டா போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் பின்னால் பார்த்தா அந்த ப்ரோக்ராமிங், அந்த டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஸோ மச். இட் இஸ் அன் ஓஷன். எங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரியே அதுவும் ஒரு பெரிய ஓஷன் அது. ஸோ என்ன சொல்கிறதுன்னா, Mestri was born with a difficulty. It was like a birth of a child. So I hope to grow it more in the future and award more women and felicitate and facilitate also. Not only felicitate, but we want to facilitate women also. In the future, we want to do more and more. இப்போ உங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக போகுது பிளஸ் 5+ OTT 800+ blockbuster movies 1+, 2+, 3+, multi+ languages, exclusive movies, brand new web series, interesting ஆன short movies, இப்படி நிறைய பிளஸ். வெயிட் இதுல மைனஸ் ஒரு விஷயமும் இருக்கு. மத்த எல்லா ஓடிடிஸை விட மைனஸ் பிரைஸ்ல ஒரு நாளைக்கு ₹1 மட்டும்தான். உங்க சந்தோஷத்தை பிளஸ் பண்ண போற ஓடிடி பிளஸ் இப்ப உங்க கையில. உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. OTT Plus இது ஆல் இன் ஒன் ஆப். உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பிளஸ் பண்ணுங்க OTT Plus ஓட.